Hola, hello, buenos dias. Today I'm going to talk to you about my assignment on Teams. Hoy voy a hablar sobre mi tarea en Teams. So let's see. So aquí se llama SS Choice Board. So here it is, it's called SS Choice Board. When you click on it, what you're going to see is this. So tú vas a click on these three dots and you can do open in Word online or open in Word. Those are the best. So I'm going to do open in Word. Voy a hacer open in Word. Y va a abrir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Lo está abriendo. Let me try that again. Maybe because tal vez yo tengo. Voy a cerrar. Okay. Voy a intentar de nuevo. So, open in Word. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está pensando. It's thinking. Okay, here it is. Now, it says pick 7. Aquí dice elegir 7. Porque hay 10, pero solo tiene que ser 7. So there are 7 that you need to do, but there are actually 10, so you only need to do 7. Los que están subrayados son cosas que tú puedes hacer en WhatsApp. So, si no tienes computadora, tú puedes solo hacer subrayados. So if you don't have a computer, or your computer is not working well, you can just do the WhatsApp ones that are highlighted. Now, many of them have links. Muchos de estos tienen links, enlaces. So to click on a link, you need to click first Control, and then you can click. Control está aquí. You can't see mine. So I click Control, and aquí es la mano. So tiene que poner tu dedo en Control y después tú puedes abrir. So puedes hacer. Y es un video. So puedes ver. So vamos a revisar cada uno de estos. So lo primero is click this link to learn the names of the continents. Now list the continents or tell me the names in WhatsApp. So tiene que haz clic para aprender los nombres de los continentes. Ahora listar los continentes. O si no tienes computador, dígame los nombres en WhatsApp. Tú puedes recordar tu voz diciendo los nombres. África, South America. Okay. This is número 1. Okay. Next one says, watch this video about landforms. List 3 landforms you saw or tell me about it in WhatsApp. So aquí dice, aquí vea este video sobre tipos de tierra. Lista 3 tipos de tierra que has visto en el video o cuéntame sobre ellos en WhatsApp. Okay, next one says, take a walk and draw a picture of something you see on the walk. Send me the picture in WhatsApp. Aquí dice, toman un camino, o camina, y dibuja una imagen de algo que tú ves en tu camino. Dibuja una imagen de alguien que tú viste en el camino. For example, un árbol or algo. Okay, next one says, watch this video of a woman reciting the Pledge of Allegiance. Then send me a WhatsApp message of you reading it. So aquí dice, vea este video sobre una mujer que está diciendo
promesa de lealtad a la bandera de Estados Unidos. Después enviarme un mensaje de WhatsApp con tu voz diciendo el Pledge of Allegiance, the Pledge of Allegiance. So you could record on your phone, I pledge allegiance to the flag of the United States of America, etc. Next one says, watch this video, then tell me 5 things you learned, or tell me about it in WhatsApp. So aquí puedes escribir 5 cosas que has visto en el video, o puedes hablar en WhatsApp. Okay. This one says, explore con, and then write a little about what you did. Aquí dice, explorar con, y después dígame un poco sobre qué hiciste. So este es solo para computador, es una página de web. This one says, read a book in your house and send me a WhatsApp picture of the book and a message talking about the book. Aquí dice, lea un libro en tu casa y envíame un WhatsApp, una imagen de WhatsApp sobre el libro y un mensaje hablando un poco, explicando qué es el título del libro. Si tienes libro en tu casa. This one says, go to Edulastic and take a video quiz. Dice, vas a Edulastic, es una página de web, y toman un quiz de video. This one says, go to Kahoot and take a quiz. Este dice, vas a Kahoot y vaya a Kahoot y toma un examen. This one is the last one. It says, have a conversation with someone you live with about their favorite outdoor activities. Tell me about it in WhatsApp. So aquí dice, habla con alguien en tu casa y habla sobre las actividades favoritas para hacer afuera, buen clima, de esta persona. So puedes hablar con tu hermano y él puede explicar que a él le gusta hacer afuera. Y tú vas a escribir o recordar un mensaje de voz en WhatsApp explicando, por ejemplo, mi hermano dice que a él le gusta jugar fútbol afuera y pescar o algo. So, yo digo, tiene que hacer 7. I said you have to do 7. That's a lot and you have homework. So if you can do 2 this week, that would be great. I'd love to hear 2 things you did from this. Me gustaría mucho si tú cuentasme sobre 2 cosas de esta lista que hiciste esta semana. Pero yo sé, tienen mucha tarea. Muchos de ustedes tienen muchas páginas de tarea en tu casa. Entonces avísame si no puedes, pero es una opción para los que están buscando para trabajo. So have a good week, and I will talk to you later. This week I will probably talk to you again because